there are 5 expected course outcomes, and first one is the student will gain knowledge of basic theoretical and mathematical concept of electronic materials, and this particular course outcome is pertaining to our unit. There are other 4 course outcomes for different units. પહેલો જે course outcome છે એ આપણા first unit માટે છે. So just like every time, we'll start with revision. This is your unit. I'm not reading aloud. આ તમારું યુનિટ છે અને આમાંથી અત્યાર સુધીમાં આપણે કેટલું કામ કર્યું છે. We started the unit with classical free electron theory, CFET. એની basic terms આપણે જોઈ હતી. Current density, mobility, relaxation time, collision time, drift velocity, vector form of Ohm's law. આ દરેક ટોપિકના ક્વેશ્ચન સાથે તમને આપેલા છે કે એક્ઝામમાં આ ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન ફ્રેમ કરવો હોય તો કઈ રીતે પૂછી શકાય. Then after finishing off with the classical free electron theory, we saw second free electron theory, which is known as quantum free electron theory. એમાં આપણે quantum free electron theory ની postulates જોઈ હતી અને merits અને demerits જોયા હતા. After that, we saw different types of statistics. કેટલા પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ હતા કોઈને યાદ છે? 3 પ્રકારના હતા. વેરી ગુડ. કયા 3 હતા એ કોઈને યાદ છે? કયા 3 પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ હતા? વેરી ગુડ. મેક્સવેલ બોલ્ટ્ઝમેન, પછી ફર્મી ડિરાક અને બોઝ-આઇન્સ્ટાઈન. બરાબર. Then we saw Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity. Okay, and Fermi Dirac distribution function no nature last time આપણે discuss કર્યો હતો. Fermi Dirac distribution function is nothing but function which gives probability. આપેલા ઉર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોન હોવાની સંભાવના કેટલી છે, તો એ જે સંભાવના છે પ્રોબેબિલિટી છે એ ફર્મી ડિરાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શનથી મળે. ઓકે, so these are the questions. Can you all see questions on your screen? Yes. Yes, sir. Okay, કેટલા questions છે? 9. 9 questions. And then we have 8 more. So total 17 questions so far. You are supposed to be ready with. આ 17 આન્સર તમારી પાસે હોવા જોઈએ જે તમને એક્ઝામ વખતે કામ લાગશે. તમારે એક પીપીટી આપવાની છે એમાં કામ લાગશે. ઓકે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. So now let us have a quick look at what we have done so far. Current density, collision time, relaxation time, mobility, આ બધી વ્યાખ્યા સૌથી પહેલા આપણે જોઈ હતી. એ પછી ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીનું સમીકરણ તારવ્યું હતું. આ બધા એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવા ક્વેશ્ચન નથી, શક્યતા બહુ ઓછી છે. But yet you are supposed to know all this because this is basically from 12th standard. 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આ બધું આવી ગયું છે તો તમને આવડવું જોઈએ. કરંટ ડેન્સિટી અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું જે રિલેશન છે
એ આપણે તારવ્યું હતું. It is known as vector form of Ohm's law. Then we saw postulates of classical free electron theory. Classical free electron theory ની કેટલી પૂર્વધારણા છે? How many total postulates we have? 10 postulates. Very good. Very good. So 4 are there on your screen and 6 more. So total 10. યાદ રાખવી પડશે 10 એ 10. આ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવો ક્વેશ્ચન છે. Then from the assumption from the classical free electron theory model, we did derive expression for electrical conductivity, which is sigma is equal to n squared tau by m. What is n here? આ સમીકરણમાં n શું છે? Number of electrons. n ને શું કહેવાનું આપણે? What is n? એને કહેવાય number density. It is not number of electron. Number density of electron. આ બેમાં શું ફેર? Number of electron અને number density of electron માં શું ફેર? Number density is number of electron per unit volume. એટલે small n નો એકમ હોય. Unit of small n is per meter cube અથવા તો per centimeter cube. Okay. After that we did derive expression for thermal conductivity. Thermal conductivity નો symbol છે small k અને એનું સૂત્ર આપણે તારવ્યું હતું. એક આ કરેક્શન ફેક્ટર સૌથી પહેલા લેક્ચરમાં મારી એક ભૂલ હતી, એની પછીના લેક્ચરમાં કરેક્શન કર્યું હતું. એન્ડ at the end we could derive the expression for thermal conductivity, which is given as small k is equal to 1/2 n kb v squared tau. આની પછી વિડમેન-ફ્રેન્ઝ લો અને લોરેન્ટ્ઝ નંબર નો ટોપિક હતો. વિડમેન-ફ્રેન્ઝ law says that if you take ratio of thermal conductivity and electrical conductivity, the ratio is proportional to temperature. ઉષ્મા વાહકતા અને વિદ્યુત વાહકતાનો ગુણોત્તર લઈએ તો એ પદાર્થના તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય. સમપ્રમાણતાની નિશાની હટાવીએ તો જે કોન્સ્ટન્ટ આવે એને કહેવાય લોરેન્ટ્ઝ નંબર. L is લોરેન્ટ્ઝ નંબર. તો લોરેન્ટ્ઝ નંબરનું સૂત્ર તારવ્યું હતું અને એની કિંમત ગણી હતી આપણે. The theoretical value comes out to be 1.112 into 10⁻⁻8 watt ohm per Kelvin square. પણ એક્સપેરિમેન્ટલ વેલ્યુ થોડી જુદી હતી અને એને લીધે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીના ઘણા બધા ડ્રોબેક્સમાંથી એક ડ્રોબેક આ પણ છે. What are the merits of classical free electron theory? 4 merits. Classical free electron theory ના 4 પ્લસ પોઈન્ટ, 4 ફાયદા અથવા તો 4 એવા પ્રોબ્લેમ હતા જે ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીથી આપણે સમજી શક્યા. But then there are so many demerits અથવા તો shortcomings. Classical free electron theory ની ઘણી બધી મર્યાદા પણ છે. So these are the demerits or shortcomings of classical free electron theory. કાઉન્ટ કરો તો કેટલા demerits છે? Count on your screen. 10. That is why the free electron theory was modeled differently and new version is called quantum free electron theory. Classical free electron theory ની જે મર્યાદા છે એને લીધે એક નવું free electron theory નું મોડેલ આપવામાં આવ્યું સમરફિલ્ડ દ્વારા અને એને કહેવાય ક્વોન્ટમ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરી. એમાંય ત્યાં પૂર્વધારણા છે. There are 5 postulates of quantum free electron theory shown on your screen, and then there are merits and demerits. આ બધા ટોપિક પહેલા થઈ ગયા છે અને આના વિડીયો હશે તમારી ટીમમાં, જોઈ લેજો. ક્યાંય ડાઉટ હોય તો કોઈ પણ સમય તમે પૂછી શકો છો.
રિવિઝન કરાવવાનું રીઝન એક છે કે તમે થોડાક સેટ થઈ જાઓ, પહેલાના ટોપિક્સ યાદ આવી જાય, કંઈ પૂછવા જેવું હોય, કોઈએ રિવાઇઝ કર્યું હોય, પૂછવાનું મન થાય તો પૂછી શકો. સો એવરી ટાઈમ આઈ પ્રિફર ટુ રિવાઇઝ. ધીઝ આર ધી સ્ટેટિસ્ટિક્સ. 3 પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે, પણ એમાંથી જે પહેલા 2 સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે એ આપણા ટોપિક માટે, આપણા યુનિટ માટે કોઈ કામના નથી, પણ આવું કંઈક હોય એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, રાઈટ? સો ફર્મિયોન્સ, ઇલેક્ટ્રોન્સ આર કોલ્ડ ફર્મિયોન્સ. એનો જે સ્પિન છે એ અપૂર્ણાંકમાં હોય, એટલે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની વાત થતી હોય ત્યારે ફર્મી ડિરાક સ્ટેટિસ્ટિક્સ એપ્લિકેબલ છે. ફર્મી એનર્જીના 2 સૂત્રો આપ્યા હતા. I will try to give you derivation of this equation, but not in routine lecture. આપણે છે ને એક એક્સ્ટ્રા લેક્ચરમાં ફર્મી ફંક્શન અથવા તો ફર્મી એનર્જી જે છે એનું સૂત્ર આપણે તારવશું, અને એક શ્રોડિંજર વેવ ઇક્વેશનનું સૂત્ર એ તે તારવવું પડશે. You will need to understand Schrodinger wave equation also. After that, we saw Fermi temperature, Fermi velocity of electron. And then in last lecture, we did discuss the nature of Fermi function. Fermi function ne Fermi factor એ તે કહેવાય. F of E is Fermi factor, and it is used to find out probability of electron in the given energy level. આપેલા ઉર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોન હોવાની શક્યતા કેટલી છે એ જો જાણવું હોય તો આ ફંક્શન ઉપયોગી છે. એટલે ધારો કે 10 ઉર્જા સ્તર હોય કોઈ મોલેક્યુલમાં અથવા તો સોલિડમાં, તો નોટ નેસેસરી કે દરેકમાં ઇલેક્ટ્રોન અવેલેબલ છે. ઇલેક્ટ્રોન હોવાની સંભાવના કેટલી, શક્યતા કેટલી, તો ફર્મી એનર્જી અને ટેમ્પરેચર ઉપરથી નક્કી થાય કે ઇલેક્ટ્રોન હોવાની શક્યતા કેટલી, અને એ શક્યતા કેટલી એનો એક્ઝેક્ટ ફિગર છે એ એફ ઓફ ઈ ફર્મી ફેક્ટર આપણને આપી શકે. સો દેન વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી વેરિએશન ઓફ ફર્મી ફેક્ટર વિથ ટેમ્પરેચર. અલગ અલગ તાપમાને ફર્મી ફેક્ટરનો નેચર કેવો હોય, ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન ડિસ્ક્રાઇબ. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધતું જાય એમ ગ્રાફનો નેચર થોડોક બદલાતો જાય. હિયર T1 is the least, T2 is slightly more temperature, T3 is maximum temperature. So this is what we did so far, and now today's topic, just one topic, density of state, but very important topic. Okay, so let us start. કોઈને અત્યાર સુધીમાં કંઈ પૂછવાનું છે? Anyone any doubt? No, sir. Okay, thank you. Then let us go further. What is density of states? See, density નો અર્થ ખબર છે? Density કોને કહેવાય? Density એટલે શું? Density એટલે ઘનતા. એનો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય ઘનતા. એટલે ધારો કે તમને એમ કહેવામાં આવે કે કોઈ પદાર્થની ઘનતા છે એ 5 kg per meter cube છે, બરાબર? ધારો કે કોઈ પદાર્થની ઘનતા આટલી છે. હવે એક બોક્સ છે, આ પદાર્થનું બનેલું એક બોક્સ છે જેના પરિમાણ છે 10 10 10 મીટર. તો આનું વજન કેટલું હોય? આ પદાર્થનું વજન કેટલું હોય? કેવી રીતે ખબર પડે? વેરી સિમ્પલ. આનું વોલ્યુમ કેટલું થાય? હાઉ મચ ઇઝ ધી વોલ્યુમ ઓફ ધીસ ઓબ્જેક્ટ? કદ કેટલું થાય? 10⁻³ meter cube કહેવાય. So I can say that if I take 1 meter cube, the mass is 5 kg. If I take 1000 meter cube, how much is the mass? તો દળ કેટલું થયું? 5 into 10⁻³ 5000. 5 into 10⁻³. So what I mean to say is, if you know density, you can find out total mass for the given quantity. Very similar is the concept of density of states. જો તમને કોઈ પદાર્થમાં રહેલા ઉર્જા સ્તરોની ઘનતાની ખબર હોય તો એ પદાર્થમાં કેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ જાણી શકાય.
See, carrier concentration is very important quantity to understand any material. કોઈ પણ material, insulator હોય અથવા તો સેમિકન્ડક્ટર હોય, કંડક્ટર હોય, એમાં ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ્સ છે એ ખ્યાલ હોય તો એમાં વિદ્યુત વાહકોની સંખ્યા કેટલી છે એ આપણને ખ્યાલ આવે. So if you want to know number density of states, what you can do is take density of states and multiply it with Fermi factor and integrate. So what is N of E? Number density of charge carrier. G of E is density of states. F of E is Fermi factor. હવે આવું શું કામ કરવું પડ્યું? ધારો કે કોઈ એક બિલ્ડિંગ છે અને બિલ્ડિંગના અલગ અલગ ફ્લોર ઉપર અલગ અલગ નંબર ઓફ રૂમ્સ છે. ધારો કે આવી કોઈ બિલ્ડિંગ છે. હવે એક ફ્લોર ઉપર કેટલા રૂમ્સ અવેલેબલ છે? 1 2 3 4 5 rooms are available on one floor. એક ફ્લોર ઉપર 5 રૂમ છે અને એવા 3 ફ્લોર છે. ધારો કે આ કોઈ હોટલ છે. હવે એક રૂમમાં આપણે એવું માની લઈએ કે એક રૂમમાં 2 લોકો હોય. one room for 2 persons. તો આ હોટલમાં કેટલા લોકો રહી શકે? આ હોટલમાં કેટલા લોકો રહી શકે? 30. કેવી રીતે ખબર પડી? So what you did is 5 plus 5 plus 5. તો તમે 15 rooms જોયા, બરાબર? તો 15 rooms છે, એમાં કેટલા લોકો રહે? તો કે ભાઈ 30. But the answer is not entirely right. કારણ કે હોટલ કોઈ દિવસ આખી ભરાયેલી હોય એવું બને, પણ અમુક સિઝનમાં જ બને. કઈ 12 માસ તો આખી હોટલ ભરાયેલી હોય નહીં. ધારો કે કાશ્મીરની હોટલ હોય ને ત્યાં તમે વિન્ટરમાં જુઓ તો વિન્ટરમાં કંઈ ભરાયેલી ન હોય. સો વોટ ઇઝ ધી પ્રોબેબિલિટી ફોર ધ ટાઈમ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ? એ તો જોવું પડે. 30 છે એ તો શું છે? 30 તો એની કેપેસિટી છે. But at given time, how many people you will find in the hotel? So you will have to say which season. Suppose હું એમ કહું કે ભાઈ season છે એ તો સમર છે, તો સમરમાં પ્રોબેબિલિટી કેટલી? કાશ્મીરમાં 100% હોટલ ઓક્યુપાઈડ હોય. Then you have to multiply 30 with 1. પણ હું એમ કહું ના હું તો વિન્ટરની વાત કરું. વિન્ટરમાં પ્રોબેબિલિટી કેટલી? So winter probability is suppose 10% only. તો અમારે શું કરવું પડે? વિન્ટરમાં હોટલમાં કેટલા લોકો હશે? વેરી ગુડ. જો પ્રોબેબિલિટી વિન્ટરમાં 10% ની જ હોય તો then you have to multiply 30 with 0.1. તો 3 લોકો જ હોટલમાં હાજર હશે at given time. Very similar is the condition of free electrons in any material. કોઈ પણ પદાર્થમાં કેટલા ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હશે? હવે આ સવાલ છે ને એ થોડોક ટ્રિકી છે. સૌથી પહેલા તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલા ઉર્જા સ્તર છે. રૂમની જગ્યાએ તમે ઉર્જા સ્તર લઈ લો, બરાબર? In one energy level you can take 2 electrons, right? But suppose if you know total number of energy states, it doesn't mean that you have got answer. તમને એવી ખબર પડે કે 1000 ઉર્જા સ્તર છે તો 2000 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એ વાત ખોટી. You have to consider probability also. So what do? We see how many number of rooms are there. We take into account probability and then we consider the temperature or energy factor. કયા ઉર્જા સ્તરની તમે વાત કરો?
ત્યાં ઉર્જા ઘનતા કેટલી અને ત્યાં શક્યતા કેટલી, પ્રોબેબિલિટી કેટલી. સો this is where we need to know the expression for density of states. G of E જે છે એ density of states છે અને એ આજનો આપણો ટોપિક છે. તો જો આપણને G of E સમજાઈ જાય, density of states સમજાઈ જાય, તો એની ઉપરથી કોઈ પણ પદાર્થમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતાનો ખ્યાલ આવે. We can find out number density of free electrons for any material, not only for conductor, if we know density of states, right? How do we define density of states? So density of states is defined as number of total number of states, total number of energy states, कुल ऊर्जा स्तरों की संख्या per unit volume per unit energy. Okay, so suppose if I have some material in which the basic energy is say 1 eV and then it goes up to say 10 eV, 10 electron volt. So which energy interval I am talking about? Suppose if I am talking about energy level 7 eV to energy level 8 eV, તો આમાં કેટલા 7 થી 8 eV ઉર્જા જેની હોય એવા કેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એ મારે જાણવું છે. Then in that case this energy is 8 minus 7. Okay, so symbolically if I write G of E is N by L cube upon dE. dE is the small interval of the energy you are talking about. ઉર્જાના ઘણા બધા સ્તર હોય, એમાંથી તમે કયા સ્તરની વાત કરો છો? That is dE. કારણ કે જો ઉર્જા સ્તર બદલાઈ જાય તો સંખ્યા ઘનતા પણ બદલાઈ જાય, because number density changes. So let this be equation 1. Now how do we know how many total number of states are there? કુલ ઉર્જા સ્તર કેટલા એ તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? આમાં L શું છે? ઇક્વેશન 1 માં મેં L નો ઉપયોગ કર્યો. L શું હશે? Anyone? L શું હશે? Length. We are talking about a material with length L, width L and height L. આવા કોઈ પદાર્થની વાત કરીએ તો એનું જે કુલ કદ છે એ L cube થાય. Okay, now what is N here? આમાં N શું છે? N શું છે? 1. Okay, N is total number of energy states. કુલ ઉર્જા સ્તરની સંખ્યા છે, બરાબર? આખા પદાર્થમાં કેટલા છે એ. મારે સંખ્યા ઘનતા જોવે છે, આ તો ખાલી સંખ્યા છે. Now you will have to accept two equations for this topic. અને શ્રોડિંજર ઇક્વેશનનો ટોપિક સમજાવું ત્યારે આ બે સમીકરણ ક્યાંથી આવ્યા એ ખ્યાલ આવશે. અત્યારે તમારે બે સમીકરણ સ્વીકારવા પડશે. પહેલું, K can be given as N pi by L. What is K? K is wave vector. Okay, so if I am talking about one energy state, ખાલી હું એક જ ઉર્જા સ્તરની વાત કરું તો N નું મૂલ્ય 1 થઈ જાય. અને તો K કેવી રીતે લખાય? In that case K will be pi by L. Okay, so I can say that one energy state, if I take pi by L volume,
જો હું આટલું કદ લઉં, આનો આપણે ઘન કરવો પડશે, જો હું આટલું કદ લઉં તો મને એક ઉર્જા સ્તર મળે, જો હું L³ લઉં તો મને કેટલા ઉર્જા સ્તર મળે. So this is one way of finding out the total number of energy state, but there is slight difference here, because what we are talking about is spherical analogy. So what I'll need to do is, ધારો કે આવી રીતે ત્રણ અક્ષ છે અને એમાં આપણો જે કોઈ પદાર્થ છે એ ગોળાના સ્વરૂપમાં છે. કન્સિડર ધી મટીરિયલ ટુ બી spherical one. So now what I'm talking about is k space, kx, ky, kz. તો જો આમાંથી હું ખાલી k ત્રિજ્યાનો કોઈ ગોળો છે, let me draw it separately. Consider this sphere, it is in k space. K space એટલે કે આની જે અક્ષ છે, k square is given as kx square plus ky square plus kz square. જ્યારે ઉર્જાની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે જેમ xy z એક્સિસ હોય એવી રીતે k ના ટર્મ્સમાં પણ તમે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. k is wave vector. So this is kx, this is ky and this is kz. તો આમાં ધારો કે આની ત્રિજ્યા k જેટલી છે અને એમાંથી હું આટલા પાતળા ભાગમાં, કેટલા પાતળા ભાગમાં, dk જેટલા ભાગમાં કેટલા ઉર્જા સ્તર છે એની મારે સંખ્યા ઘનતા જોવે છે. What we are interested in, we want to find out how many energy levels are there in this small thickness dk. ગોળાનું કદ કેટલું હોય? How much is the volume of sphere? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. બરાબર, પણ હું તો k ત્રિજ્યા વાળા ગોળાની વાત કરું, તો મારે તો શું લખવાનું? v is equal to 4/3 pi k cube લખવાનું, રાઈટ? ઓકે, હવે મારે તો ખાલી જે આ પાતળો ભાગ છે એનું જ કદ જોવે છે. આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોલ્યુમ ઓફ ધ થિન શેલ ઓનલી. આખા ગોળાનું કદ નથી જોતું. સો હાઉ ડુ વી ફાઇન્ડ આઉટ વોલ્યુમ ઓફ ધીસ થિન શેલ? જે કે જાડાઈનું સ્તર છે એનું કદ કેવી રીતે મળે? So I can say that differentiate both sides by k. બે સાઈડ વિકલન કરો તો 4/3 pi k cube નું વિકલન શું થાય? 4/3 pi 3k square આવું લખાય? That is 4 pi k square. અને dv જો આપણે લઈએ તો એ થાય 4 pi k square dt. ઓકે, તો આટલા કદમાં કેટલા ઉર્જા સ્તર છે એ આપણે જાણવું. So I can say that if pi by L cube is volume of one state, then dv is volume of how many states? So I can say that n is equal to dv upon pi by L whole cube. That is n is equal to dv upon pi cube into L cube. આટલું સમજાય છે અત્યાર સુધીમાં? કાંઈ ડાઉટ? ડાઉટ જ ડાઉટ. આપણને શું મળ્યું?
આ શું મળ્યું? N. આ આપણને મળ્યું કેટલા ઉર્જા સ્તર હોય, how many energy levels are there in the given energy state. That is what we found out. Now I want to find out, actually આપણે વાત તો કોની કરતા હતા? આપણે G ની વાત કરતા હતા. What is G? G is the number density of states. આપણું જે પહેલું સમીકરણ છે એ યાદ રાખો. તો આમાંથી મને હવે n/l મળી જાય, n/l³ મળી જાય એવું લાગે છે. See, from this equation I can find out n/l. Let us write down these two equations on separate slide. તમે લોકો છે ને એક કામ કરો, બુકમાં લખતા જાઓ ડેરિવેશન. આ જે કોર્નરના બે ઇક્વેશન છે g of e ના, એ લખી નાખો. ડાબી બાજુ ખૂણામાં જે બે સમીકરણ છે એ બે લખી નાખો. g of e is equal to total number of states per unit volume per energy, અને એની નીચેનું જે ઇક્વેશન 1 છે એ લખી નાખો. Because I'll have to change slide. લખાઈ ગયું? Okay, then write down this equation એક આ જે બોક્સમાં છે એ ઇક્વેશન લખી નાખો યલો બોક્સમાં, અને એક જે રેડ બોક્સમાં છે એ ઇક્વેશન લખી નાખો. આ બે ઇક્વેશન લખી નાખો. ડીવી નું જે ઇક્વેશન છે યલો બોક્સમાં એ, અને કેપિટલ N નું લાસ્ટ ઇક્વેશન. I will write these equations on separate slide. Now we'll be considering positive quadrant only. એટલે હજી આને આપણે 1/8 થી ગુણશું રીતે, કારણ કે ગોળાના જે 8 ભાગ હોય એમાંથી આપણે ધન કિંમત વાળા ભાગને કન્સિડર કરીએ તો હજી અહીંયા એક 1/8 નું ફેક્ટર પણ આવશે. I'll tell you as and when it comes. So for now, what we have equation of G of E is n upon L³ into DE. And what is n? n નું સમીકરણ હમણાં કયું લખ્યું આપણે? dv upon pi cube into L³, right? So I can say that n/L³ is dv. dv ની કઈ કિંમત હતી? dv ની કિંમત જુઓ તો તમે હમણાં લખી. What is dv? 4 pi k square dk, right? So if I substitute equation 2 in equation 1, what do I get? I get G of E is equal to 4 pi k square sorry, I can still simplify it. હજી આપણે આને સાદું રૂપ આપી શકશું. એક જ મિનિટ. ઇક્વેશન 2 છે ને એમાં થોડોક ચેન્જ કરી નાખીએ. જો ઉપર પાઈ છે અને નીચે પાઈ ક્યુબ છે તો આવી રીતે લખી શકાય. કેન આઈ રાઇટ ઇટ લાઈક n/L³
4k square by pi square dk. Is that okay? Yes, sir. આને આપણે 2 કહીએ અને આને ઇક્વેશન 1 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. So what do we get? G of E is 4k square by pi square be careful, instead of this n by L cube I am using this equation 2, so in denominator I'll have dE, so dk by dE. Okay, this is my third equation. Now one more equation you will need to remember. Energy is given as h cut square k square by 2m. આવું ક્યાંથી આવ્યું હું તમને બ્રીફ આઈડિયા આપી દઉં, પણ બે ઇક્વેશન છે ને એ શ્રોડિંજરનો ટોપિક હું જ્યારે એક્સપ્લેન કરીશ એમાં આવશે. k is equal to n pi by l આ ક્યાંથી આવ્યું આનો જવાબ, અને બીજું આ જે એનર્જીનું ઇક્વેશન ક્યાંથી આવ્યું. બટ ફોર નાવ if you want to try by yourself you can use this. આ તમને ખ્યાલ હશે, E is equal to k plus u, kinetic energy plus potential energy. k ની જગ્યાએ હાફ mv સ્ક્વેર પ્લસ u મૂકો, આની જગ્યાએ p સ્ક્વેર બાય 2m કરો, આની જગ્યાએ h સ્ક્વેર બાય 2m લેમ્ડા સ્ક્વેર કરો, and then use de Broglie's hypothesis and you should be able to get this equation if anyone wants to try. અત્યારે આપણે એમાં ડિટેલમાં નહીં જઈએ. H cut is h by 2 pi, so I can write this as h square k square by 2 pi whole square into 2m. So what I end up with is h square k square by 8 pi square m. આ એક સમીકરણ તમારી બુકમાં લખી લ્યો એનર્જીનું. So k square is 8 pi square m E by h square. What I'm trying to do, હું શું કરું છું? See, my task is very simple. જો મને આ જે થર્ડ ઇક્વેશન છે, થર્ડ ઇક્વેશનમાં મને d k by de ક્યાંકથી મળી જાય અને k ની કિંમત મળી જાય તો g of E નો આન્સર આવી જાય. If somehow I can find out k square and dk by de, I can substitute in this third equation and that is my answer. Okay, so that is what we are trying to find out. What is k square, what is dk by de. તો k square તો મળી જાય. Note down this k square somewhere. હવે આની ઉપરથી k લાવીએ. What is k from this? મને કયો તો k શું થાય? આનું વર્ગમૂળ કાઢો. What is square root of 8? 2 root 2. Pi square નું square root pi root m h. Is that okay? કે મારી કઈ ભૂલ થાય છે? root m. root E. Root E. Very good. Root E. Now take d k by de. What is dk by de? d by de of root E શું થાય? બાકી તો બધા અચળાંક છે. The other terms are constant. You just have to worry about root E only. So what is differentiation of root E? -1 by 2 root E. Very good.
So it is not minus 1 by 2, plus 1 by 2. This is the answer. Because this is d by de of e raised to 1 by 2, बराबर? तो 1 by 2 e raised to 1 by 2 minus 1. तो e ઉપર -1 by 2 ની ઘાત આવે, મતલબ 1 upon root e એવું થશે. You can try out by yourself, but this is the answer. Now simplify this equation. dk by de ના સમીકરણને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો શું મળશે? This 2 and 2 will get cancelled out. So what we are left with, dk by de is root 2 pi root m upon h root e. This is the second equation which we needed. બસ હવે આ બે ને હું પહેલાના ઇક્વેશનમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઉં, સિમ્પ્લિફાઈ કરવાની ટ્રાય કરીએ. Hopefully we'll get our answer. So note down this equation, note down this k square equation in your book, and this dk by de. આ બે સમીકરણ તમારી બુકમાં લખી લ્યો તો. લખાઈ ગયો? Yes. Okay. Now help me substituting. પહેલા છે ને મને k square નું equation લખાવી દો. What is k square? 8. k square શું હતું? 8 pi square pi m square h square. એક જ મિનિટ. Pi square me upon H square. h square, બરાબર? અને dk by de, dk by de આપણને શું મળ્યું હતું? root 2 pi root m upon h root e. Is that okay? Yes, sir. Yes. Okay. બોલો. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? Fine. Now let me substitute all these values. So g of e is 4 by pi square 8 pi square me upon h square into root 2 pi root m h by root e. અને આને હું એક આગળ અપૂર્ણાંક મૂકી દઉં, 1 by 8. 1 by 8 ક્યાંથી આવ્યું? 1 by 8 ક્યાંથી આવ્યું? Because as I told, we are talking about first quadrant only, right? તો ગોળામાંથી ખાલી તમે એક જ તે ભાગ લ્યો, ગોળાના 8 ભાગ પડે, 3D માં 8 ભાગ પડે, એમાંથી આ એક ભાગ લ્યો તો 1 by 4 નહીં થાય, પણ 1 by 8 થશે. So we are talking about this part only, not total volume, and hence it is 1 by 8. Sorry. Okay. Moreover, one more thing I will have to consider. હજી આમાં મારે એક ચેન્જ કરવો પડશે. I will actually need to write this as 4 pi square 8 pi square me by h square root pi
રૂટ m h by રૂટ e. હજી 1/8 એ નહીં, મારે હજી એક ચેન્જ કરવો પડશે. I'll have to consider 2/8. Why 2/8? કારણ કે એક ઉર્જા સ્તરમાં તો 2 ઇલેક્ટ્રોન રહે. So I'll have to multiply my answer with 2. Let me write it separately. So one additional factor I'll have to consider 2. Then I'll have to consider 1/8. 2 में શું કામ મૂક્યો? Why we need to multiply with 2? Because one energy state carries 2 electrons. Why 1/8? Because we are talking about first quadrant only. Now I leave one job for you to finish. આ બધાને તમે સિમ્પ્લિફાઈ કરો અને આવું કંઈક આવવું જોઈએ. The answer should be g of a is equal to 8 root 2 pi m raised to 3/2 upon h cube root e. Sorry. Write down last equation in your book. હું simplify નથી કરતો. You can try out by yourself and try to get this equation. For now, let us have a quick look at the answer part. જો એક્ઝામમાં પૂછાય તો કેવી રીતે લખવાનું. To determine the properties like conductivity, current density and temperature dependence of resistivity, we need to know number density of charge carrier. Small n જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી છે અને સ્મોલ n એટલે નંબર ડેન્સિટી ઓફ ચાર્જ કેરિયર, એકમ કદ દીઠ વિદ્યુત વાહકોની સંખ્યા. અને આ જે સ્મોલ n છે એ ગોતવા માટે density of states જાણવું જરૂરી છે. We need to know density of states if we want to find out small n. Actually it should be small n here, not capital N. And here we know that f of E is Fermi factor. G of E is density of states, which can be given as number of states per unit volume per unit energy interval. So if I consider a cube of length L and if the number of states, total number of states is n, then number density G of E can be given as દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર G નું ઇક્વેશન? Yes, sir. n upon L cube dE. You can take screenshot. આ તમારો આન્સર છે. Take screenshot. Okay, so now as I said, two equations you will have to accept in this answer. એક તો K નું equation અને એક energy નું equation. So pi by L is the dimension of one energy state. એક ઉર્જા સ્તર છે એની લંબાઈ pi by L. K ના ટર્મ્સમાં તમે લ્યો તો 1K જેટલી હોય. 1K, one energy state is of K by K by K, that is K cube volume, and hence it is pi cube by L cube, that is the volume of one energy state. So in sphere of radius K, if you consider thin shell, the total number of states can be given as 4 pi K square dk upon pi by L whole cube. Okay, K can be given as kx square plus ky square plus kz square, and here itself I have considered 1/8 because we are considering first quadrant only, positive values of K only. So the whole thing is multiplied with 1/8, and this is what we get: K square L cube by 2 pi square dk. This is the third equation.
ટેક સ્ક્રીનશોટ. તો આપણને n મળી જાય છે. And if we use 3 in second equation, this is what we get: k square upon 2 pi square dk by de. This is the fourth equation. અને હવે k અને dk by de ની વેલ્યુ આપણે એનર્જીના ઇક્વેશનમાંથી લાવશું. So this is the energy equation. You can find out k from this, differentiate dk by de. Take screenshot. હવે શું કરવાનું? What is the next step? What is the next step? Substitute 5 and 6 in equation 4. See, you have k square here, you have dk by de here. So take k square from this, take dk by de from this, and that is the final result, end result, if you can simplify it. So here is the simplification which I skipped earlier. Okay, this is important step. 2 ક્યાંથી આવ્યું? Why this 2? હા. One state can take 2 electrons, right? So we have to multiply with 2, and this is the final answer, end result. The above equation is the required equation of density of states. Take screenshot. So I can say that G is proportional to root E. આજે આપણે વાત કરી 3D માટે છે, 3 dimensions માટે છે. So now for 3D, I can say that I have got number density of states. મારી પાસે ઊર્જા સ્તરોની ઘનતા છે. I know probability also. એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોવાની સંભાવના કેટલી એ મને ખબર છે. Then I should be able to find out number of electrons, number density of electron actually. તો G of E નો ગ્રાફ કેવો લાગશે? G of E is proportional to root E. બરાબર, તો આ ગ્રાફ કેવો બને? This graph will be like this. This is for conduction band EC. F of E નો ગ્રાફ અગાઉ આપણે આવી ગયો છે. This is the nature of graph of Fermi factor. Now superpose this two. આ બે ગ્રાફને ભેગા કરો, because what we want is GE into FE. So superpose this two. So what we are getting here, this is the number density of free electrons. As a shaded portion, so blue portion, shaded portion, this is indicating number density. Okay, for 3D, this is for 3 dimensions. Suppose 2D hoy to, in case of 2D, if you undergo the same exercise, 2D માટે G of E છે એનું ફંક્શન બદલાઈ જાય છે. Density of state is directly proportional to energy. F of E same rest. And then this is the nature. So for 2D, the number density versus energy, if you plot, and nature આવો આવશે. Similarly, for 1 dimension, this is what you will get. So and 0D if you take,
ક્વોન્ટમ ડોટ્સ કહેવાય. તો 0D માટે ખાલી એક પીક જ મળે છે. So this is how you can describe the number density of 3 electrons. Additional information છે just for your knowledge. You can take screenshot, but previous slide is important. તમારા આન્સરમાં આ સ્લાઇડ તો હોવી જોઈએ, આ ફિગર હોવી જોઈએ. Okay. This is only for your information. So that's all we intended to do today. એક જ ટોપિક કરવો તો એક ટોપિક કર્યો અને આનો ક્વેશ્ચન થશે derive expression for density of states G of E. So that is all. Now if you have any question you can ask.